Sponsored by and supported by I3F 2020, organized by. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. From Gajah Mada Aerospace Team UGM. In collaboration with sponsored by and supported by I3F 2020, organized by, in collaboration with, September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1. I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa topik collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, managing waste, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama,
Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Produk dan Bisa Scholarship. I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa topik collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Produk dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by
I3F 2000. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Batch 2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Batch 2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by. Jalan Payakumbuh, berbelok jalan kayu jati, Tumbaki indah kaduswa, awal tak kecuali. Mendaki jalan pantai Sikit, menurun jalan Kabiyaru, Tumbaki indah kamobe, ayam dan lapar. Si kuat capek, saya kuat abang, saya kuat lape laju, dan kalimbo, alam juo. Pagaru yang batu sangke, sampai berjalan orang basuh, duduk taman wang piok sebentar, ayam dan lape, oi oi, ayam dan lape, oi oi, ayam dan lape, oi oi, ayam dan lape. Suwe ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan hati kelo, suwe ora jamu godhong tuntel, suwe ora ketemu pisan atiku seneng.
kicir-kicir ini lagunya, lagu ramai tuan dari Jakarta. Saya penyanyi tuan bebas selera. Udara burung merpati terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan hati gembira. Solerang, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. 7, 8. Kalau Tuhan punya kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jauh. Kalau Tuhan punya kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jauh. Kalau Tuhan punya kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jauh. Selamat malam Indonesia. Ngaturaken sugeng dalu para pamirsa ingkang kinurmatan. Good evening, ladies and gentlemen. Now you are watching the opening ceremony of Indonesia International Infringement Festival 2020. Live
Of us. And ladies and gentlemen, before we proceed to our next agenda, we would like to thank to our sponsor and media partners who have support Indonesia International Invention Festival 2000. Of Kebaya, Sandix Fashion Art, and Art Windah Makeup. We would also like to thank to Lomba Terkini, Pusat Lomba, Zona Lomba, Event Finder ID, Lomba Apa Aja, Malang Kampus, Eventbrite, Kini Bisa, infolomba.indonesia.id, Lomba Online, Bres Radio Kediri, seputar kuliah, Info UB, Update Lomba, Event Terkini, Mahasiswa Unisma, Lomba Mahasiswa.id, Cari Lomba, Event Jombang, Area of Competition, Lomba Mahasiswa, Event Jakarta. We also like to say thanks to our special partners, Indonesia Young Scientist Association, Forum Studi Sains dan Teknologi FMIPA Universitas Negeri Malang, and Asia Pacific Youth Service. And after this, we have a very supported performance for you. Don't go anywhere and stay tuned on the awarding ceremony of Indonesia International Invention Festival 2020. Live from Akia TV Studio in Malang, East Java, Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa B1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Batch 2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa B1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Batch 2. I3F 2020 organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020 organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020 organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020 organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by As the project leader of Indonesia International Invention Festival 2020, I would like to congratulate all the participants of I3F 2020 who have been excited and focused until the end. Thank you for contributing and showing your best innovation to the world.
I would like to say thank you for special partners, sponsors, and media partners who have supported this event. And also, my big thanks to the committee and volunteers who have worked so hard until I3F 2020 can be done very well. In the end, on behalf of the entire I3F 2020 committee, I apologize if there are some deficiencies in organizing this event. I hope we can meet again and see you at the next Indonesia International Invention Festival. Welcome back to the awarding ceremony of Indonesia International Invention Festival 2020, live from Akia TV Studio in Malang, East Java. As young generation, in this era, we must be able to adapt to change. No exception changes to the Asosiasi Aku Indonesia. That's right, Hartia. Asosiasi Aku Indonesia or AKIA is an organization that established on September 21st, 2017 in Malang, East Java. And for 3 years, AKIA has become a forum for young generations to continue to innovate. AKIA will continue to grow to better organization so it can continue to be a place for the young generation to innovate. AKIA's journey will not stop here. AKIA will continue to grow and provide something new for all of you. Ladies and gentlemen, at this moment, please welcome founder and main director of AKIA, Mr. Benny Chandra Monaco and Mr. Yosef Infan Chandra. Being a young generation community to contribute to the science and technology in Indonesia, Aku Indonesia Associations has been established since 2017. Bringing the vision to be an institution that contributes to building the nation with a sense of love for Indonesia through inspiring science and technology activities. Aku Indonesia Association tries to provide inspiring activities such as I3F, BISA, AKIA Products, AKIA Talk, and AKIA TV. By the change in the industry that always growing every time, AKIA is trying to keep abreast of change. By presenting an inspirational discussion entitled AKIA Talk and the launch of the AKIA TV on YouTube mini channel, it is hoped that AKIA will continue to be relevant in the changing time. In order to increase the future footprint that AKIA will make in 2020, Aku Indonesia Association will change its name to AKIA Foundation. Through this new appearance of the AKIA Foundation, we hope that AKIA will always provide new innovation in the startup growing industrial trend. Follow and support us on Instagram, YouTube, website. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor BISA Batch 1 yang diselenggarakan oleh AKIA. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh AKIA. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program BISA Batch 2. I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by,
and supported by 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tagline collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan. Invention Festival 2020. Live from Akia TV Studio Imalang is Java. Okay, Rehan, 2020 is the year that's full of surprises. That's right, Hartia. And because currently this COVID-19 pandemic caused the whole world change. But even we under the COVID-19 pandemic and making changes in all aspects, we should not easy to be give up. Yes, and therefore we have to keep our spirit and show off that we can against this COVID-19 together. Yes, of course, because in current situation, it's not being an obstacle for us to keep our productivity. That's right, even working from home, we still can create a new invention actively, of course. Because of all, this innovation can be useful for the future. Make this innovation can create the world with no fear. Together we'll cry happier someday with our new invention. Ladies and gentlemen, this is the time when the world must come together as one. Your innovation make it a better place. There's a place in your heart, and I know that is love. In this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no one need to cry. In this place, you feel there's no heart or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a little space for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. And it's strong, we shall see. In this peace we cannot feel. In my heart, I feel you are all the space. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. And the dream we would conceive in we reveal a joyful face. And the world we want to live in will shine again in grace. Then why do we keep striking light on this earth crucified soul? To display the seed toward is heavenly. Because glow we could fly in so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. In the world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nation turn their sword into plowshares. We could
really get there. If you care enough for the living, make a better place. To make a better place, heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a little space for you and for me. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. People dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and make a better place. You and make a better place. You and make a better place. You and heal the world we live in. Save it for our children. Heal the world we live in. Save it for our children. Heal the world we live in. Save it for our children. Heal the world we live in. Save it for our children. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2000. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tajuk collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, managing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship.
Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk pemesanan di websitenya. What you are, there's an answer. If you look inside yourself, and the emptiness you feel will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and that emptiness you felt will disappear. Ooh, and then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth,
that a hero lies in you. Dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. And hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. In the uncertain world, some hopes and struggle must be continued. I3F try to be the best platform for young generation to innovate. Thank you for being history for the first virtual invention exhibition in Indonesia. We declare Indonesia International Invention Festival 2020 officially closed. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but I'm not alone. My finest day is yet unknown. I'll grow my heart, fold every can to taste the sweet. I'll face the pain, I'll rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I've lived to be the very best. I've lived to change. I've broke my heart. I've led the plans. Now lay the change here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one more
I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. Oh, you're a winner for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will be free. I will be free. I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan Impact Development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa topik collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle produk, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Produk dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan Impact Development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya
Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa topik collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu terkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia. Welcome back to the awarding ceremony of Indonesia International Invention Festival 2020. I'm from Akia Tigis Negeri Malang, East Jawa. After a long assessment, coming back, it's time for us to announce the winner for Indonesia International Invention Festival 2020. And this event final result is combination of valuable interview, poster, video project, interactive. In a moment, we will announce the result of the ITF 2020 winners. And if after the announcement of the winner result later and you want to conclude, please fill out the form via input.1/manual declaration or you can contact us. We inform you that the result we will announce are absolutely Let's start with the bronze medal. Congratulations! Good occasion from Brawijaya University. And next, congratulations! City Jobs from SMP Negeri 4 Denpasar. The next bronze medal. Congratulations goes to Punakawan Kar from Brawijaya University. And next, congratulations! Winner! Next bronze medal goes to Tetan from Brawijaya University. And next, congratulations! Model integrated automatic technology and stealing pants from Brawijaya University. The next bronze medal. Congratulations goes to fishing boat from Brawijaya University. And next, congratulations! Koifan from Brawijaya University. Next bronze medal goes to Miller Mini Portable Filter from Universitas Diponegoro. And next, congratulations! Action from Brawijaya University. The next bronze medal, congratulations, goes to BBM from Brawijaya University.
The next bronze medal goes to Learning Innovation-based team education with chlorophyll comics integrated social media Instagram from SMA Muhammadiyah 1 Taman. And next, congratulations! Banyan from Universitas Negeri Semarang. The next bronze medal, congratulations, goes to Konsta from SMA Negeri 5 Malang. Wow, and next, congratulations! Bapi Tata from Widyagama Senior High School. And this is the last for the bronze medal category, Arya. Okay. And congratulations goes to Prevent Tumor Cell through Mesenchymal Epithelial Cell Transition Pathway from National Pemain Senior High School. Wow, congratulations for all the participants who have won the bronze medal tonight. Once again, congratulations. And the next we are going to announce the silver medal. Congratulations. Smart Safety Elevator Vandalism Prevention from SJKT Ladang Sungai Wangi 2. And next, congratulations. Bening from SMA Negeri 5 Malang. The next silver medal, congratulations, goes to the utilization of sugarcane bagai saccharum aficinarum and human hair as biomaterial anti-radiation laptop pad from SMA N1 Denpasar. And next, congratulations goes to SG Vice from MTSN 1 Kota Malang. The next silver medal goes to Samya Mes from Brawijaya University. Congratulations! Echo Soliding from MBI Amanatul Ummah. The next silver medal, congratulations, goes to Padamba Formula from University of Jember. And the another silver medal goes to, congratulations, Mari Bantu from Brawijaya University. Next silver medal goes to Mac Farm from Sriwijaya University. And next, congratulations. Ku Bahagia from Universitas Andalas. The next silver medal, congratulations, goes to S. Kunyit Asam from Brawijaya University. And next, congratulations. And Clay from SMA Harapan 3. The next silver medal goes to Healthy Snacks Dalor Avicenna from High School Avicenna, Cinere. And next, congratulations.
And this is the last silver medal category. Goes to Ong Isam from Senior High School 7 Malang. Congratulations for all the participants who have won this silver medal category. And the next we are going to announce the gold medal. Wow. Wow, very excited, Rehan. That's right. And the first gold medal goes to, congratulations, utilization of cherry leaf extract as an alternative to topical herbal medicine based on Nanigel for stomatitis from Brawijaya University. And next, congratulations, bioelectric candidate from Palaria macrocarpa as preventive solution to long-term health effect due to heavy metal intoxication from Universitas Andalas. The next gold medal, congratulations, goes to Bileb from Universitas Negeri Malang. And next, congratulations, Babelanja from Bangka Belitung. The next gold medal goes to, congratulations, NB Peden from SMA N1 Sedayu. And next, gold medal goes to Naskah from Sriwijaya University. And next, congratulations, fish aesthetic with close transportation method based on oxidized Yasmin compound in amethyst extract as analgesic and sportified drugs from MAN 1 Gresik. The next gold medal, congratulations, goes to Dimitri from MTS N1 Kota Malang. And next, congratulations, utilization of laminated mendong as material for interior decorative element from 11 Maret University. The next gold medal goes to Emma Elias from Brawijaya University. And the next gold medal, congratulations, goes to Audalan from Gajah Mada Aerospace Team UGM. And next, congratulations to Shower from Brawijaya University. And this is the last gold medal. Congratulations goes to Aladin from Brawijaya University. Congratulations to all of participants who have won the bronze, silver, and gold medal, of course. And next, we will announce the winners of the Best Poster, Best Presentation, Best Video Project, Most Active Interactions, Most Favorite Invention, and another special awards. So don't go anywhere and stay tuned on the awarding ceremony of Indonesia International Invention Festival 2020. Live from Akia TV Studio in Malang, East Java, Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Batch 2.
Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. Halo, perkenalkan nama saya Rio, saya mentor Bisa Bet1 yang diselenggarakan oleh Akia. Menurut saya program ini sangat bagus sekali untuk peserta didik yang ingin belajar soal kepenulisan. Dan tanpa perlu khawatir nih, karena pendanaan akan ditanggung oleh Akia. Di sini, peserta didik akan diajari soal kepenulisan dari awal hingga mahir. Bahkan menurut saya, mereka layak dipertandingkan dengan mahasiswa tingkat awal. Mau belajar bersama kami? Ikuti program Bisa Bet2. I3F 2020 organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020 organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan Impact Development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tagline collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan Impact Development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tagline collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan Impact Development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tagline collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan,
seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tajuk Collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa tajuk Collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Di tahun yang sama, Asosiasi Aku Indonesia mencanangkan Akia Product dan Bisa Scholarship. Program ini menjadi sarana pemberian beasiswa dan pelatihan untuk generasi muda di bidang penelitian. Dengan semangat inovasi yang selalu berkobar di jiwa generasi muda, Akia akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan iptek di Indonesia. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020, organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020,
Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3F 2020. Organized by, in collaboration with, sponsored by, and supported by I3. 24 September 2017 merupakan titik awal Asosiasi Aku Indonesia didirikan. Menjadi lembaga yang berkontribusi dalam membangun bangsa dengan rasa cinta Indonesia melalui kegiatan impact development, Asosiasi Aku Indonesia mengawali event inspiratifnya Indonesia International Invention Festival 2018 dengan membawa misi Culture Exchange. Di tahun 2019, event ini membawa topik collaboration untuk mengajak generasi muda berkolaborasi bersama dalam memberikan perubahan, seperti upcycle product, amazing race, dan rampok sampah di tempat publik. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah menuju Indonesia bebas sampah 2025. Welcome back. Welcome back to the awarding ceremony of Indonesia International Invention Festival 2020. Live from Akia TV Studio in Malang, East Java. And next, we will announce the Best Video Project Award. Best Video Project are assessed by judges based on videos submitted by the participants. That's right, and the assessment criteria consists of presentation material and the video graphic. And the winner of the Best Video Project will get a trophy, certificate, and a parcel from Emina. Ladies and gentlemen, here are the nominees for the Best Video Project Indonesia International Invention Festival 2020. The nominees the Best Video Project SJ Voice 2.0 MTFN 1 Kota Malang, My Lord Brawijaya University, Co-Event Brawijaya University, Babelanja Bangka Belitung. Mari bantu Brawijaya University. The winner of the Best Video Project Indonesia International Invention Festival 2020. Congratulations goes to Are you ready? Babelanja from Bangka Belitung.
Congratulations once again. And next, we will announce the Best Poster Award. And the best poster are assessed by the judges based on the participant poster during live interview and virtual exhibition. And the winner of the best poster will get a trophy, certificate, and a parcel from Emina. And here the nominee for the Best Poster Indonesia International Invention Festival 2020. The nominee of the best poster. Fish anesthetic with close transportation method based on oxidized higher cyanamide compound in amethyst extract as analgesic and suppressive drugs Mansatu Gresik. Shower, Brawijaya University. Allergen, Brawijaya University. Utilization of laminated mendong as material for interior decorative elements 11 Maret University. Dimitri, MTSN 1 Malang. Aladdin, Brawijaya University. And the best poster Indonesia International Invention Festival 2020. Congratulations goes to Shower from Brawijaya University. Congratulations once again. And next, we will announce the Best Presentation Award. And the Best Presentation Award are assessed by the judges based on the live interview session. And the winner of the best presentation will get the trophy, certificate, and parcel from Emina. Here are the nominees for the Best Presentation Indonesia International Invention Festival 2020. The nominee of the best presentation. BILAB Universitas Negeri Malang. Audeland Automatic Foldable Plane Gajah Mada Aerospace Team UGM. Smart Safety Elevator Vandalism Prevention SGKT Ladang Sungaiwangi 2. Utilization of Cerealef extract as an alternative to topical herbal medicine based on nanogel for stomatitis, Brawijaya University. Bioelectric candidate from Valeria macrocarpa as preventive solution to long-term health effects, Andalas University. And the winner of the best presentation Indonesia International Invention Festival 2020. Congratulations goes to Smart Safety Elevator Vandalism Prevention from SGKD Ladang Sungaiwangi 2. Congratulations once again. And next, we will announce the Most Active Interaction Award. And the Most Active Interaction Award are assessed by based on interactive link during the virtual exhibition. The winner of the most active interaction will get a trophy, certificate, and a parcel from Emina. That's right. And here are the nominees for the Most Active Interaction Indonesia International Invention Festival 2020. The nominees of the most active interactive. Konsta SMAN 5 Malang. And Beta PIGNT SMA Negeri 1 Sedayu. Fish anesthetic with close transportation method based on oxidized hyoscyamine compound in amethyst extract as analgesic and sporadic drugs Mansatu Gresik. N-Scale SMA Harapan 3. Dan Babelanja Bangka Belitung.
winner of the most active interaction Indonesia International Invention Festival 2020. Congratulations! Goes to fish anesthetic with close transportation method based on oxidation compound in amethyst extract as analgesic and purified drugs from MAN 1 Gresik. Congratulations once again. And the next, we will announce the most favorite invention award. Most favorite invention are assessed based on the score interesting link, likes on Instagram at i3f_official and merchandise purchase points. The winner of the most favorite invention will get a trophy, certificate, and a parcel from Emina. And here are the nominee for the most favorite invention Indonesia International Invention Festival 2020. The nominees of the most favorite invention. Samsara, SMA Negeri 1 Denpasar. The utilization of sugarcane bagasse and human hair as a biomaterial anti-radiational laptop pad, SMA Negeri 1 Denpasar. And Beta PEDANT, SMA Negeri 1 Sedayu. Fish anesthetic with close transportation method based on oxidized hyoscyamin compound in amethyst extract as analgesic and soporific drugs MAN 1 Gresik. And scale SMA Harapan 3. The winner of the most favorite invention Indonesia International Invention Festival 2020. Congratulations goes to Beta PEDANT from SMA Negeri 1 Sedayu. Congratulations to all of the winners. We can give applause to everyone who win today. But you know, Hartia, it doesn't stop here. Yeah, we will have another special awards, of course, that of their participant waiting for. And the next we will announce the award from one of our sponsor, Universitas Machung. Yes, and the winner of Machung Award, congratulations, goes to Philip from Universitas Negeri Malang. Congratulations! And the winner of the Machung Award will get a trophy from Universitas Machung and also parcel from Akia. That's right, and our next special award came from one of our special partners, Indonesia Young Scientists Association. And the winner of the IYSA Award will get a certificate and also free registration to IYSA event. Wow. And the winner of IYSA Award, congratulations, goes to Dimitri from MTSN 1 Kota Malang. Congratulations once again for all the winners today. And the next we will announce our special awards, and this is the Akia Award. And the winner of Akia Award will get a trophy and a certificate from Akia and also a parcel from Akia. And the winner of Akia Award is, congratulations, goes to Shower from Brawijaya University. Wow, congratulations once again. Wow, there's so many prizes. And the next, we will continue to announce the biggest and the most exciting award. And this is the i3F Grand Award. And the winner of the i3F Grand Award will get a trophy, certificates, and a parcel from Akia. The winner of i3F Grand Award will also get a free registration for the next Indonesia International Invention Festival. And ladies and gentlemen, the winner of the i3F Grand Awards, congratulations, goes to Auto
automatic foldable plane from Gajah Mada Aerospace Team UGM. Wow, once again, congratulations. And ladies and gentlemen, with the announcement of the I3F Brand Award, now we are at the end of the I3F 2020 agenda. Wow, on behalf of the entire I3F 2020 committee, we would like to thank our special partners, Indonesia Young Scientists Association, Forum Studi Sains dan Teknologi FMIPA Universitas Negeri Malang, and Asia Pacific Youth Service. We also want to thank to our sponsors Red Doors, Persada, Andy.co, Emina, Atorin, Ezo Coworking Space, Universitas Macung, Kamera Malang, and House of Kebaya, Sandix Fashion Art, and Art Window Makeup. And also our media partners, Lomba Terkini, Pusat Lomba, Zona Lomba, Event Finder ID, Lomba Apa Aja, Malang Kampus, Eventbrite, kini bisa infolomba.indonesia.id, Lomba Online, Bras Radio Kediri, seputar kuliah, Info UB, Update Lomba, event terkini, mahasiswa Unisma, updatelomba.id, event Surabaya, UMM Story 64, Science Pop ID, lomba mahasiswa.id, cari lomba, event Jombang, area of competition, lomba mahasiswa, event Jakarta. Thank you for all of your support until this I3F 2020 can make it happen. and finally, continue to be an inspiration, adapt to change, and always innovate for the better world. And see you on the next Indonesia International Invention Festival 2020. I'm Rayhan and my partner. I'm Yohana Hartia. Selamat malam Indonesia. In this place, we reach our dreams. In this place, we are growing. In this place, we can share it together as one. Shine bright as the sun. This hard time, build a future. This hard time to heal the world. This hard time to break the game. Together as one. Shine bright as the sun. We are one from around the world. With this invention from young generation. We are one from around the world. With love fills our soul. We're more than conquerors. Together we better. This is our time to heal the world. This is our time to break the game. Together as one. Shine bright as the sun. This is our time from around the world. With love fills our soul. We're more than conquerors. We are one from around the world. With love fills our soul. We're more than conquerors. Can be better. Together we're stronger. Together as one. Shine bright as the sun.